utiši da čujem nešto mamu, šta? Huawei. Ona radi. I radi, samo nije pun. Sve da napunješ. Iako vam nije teško ovu shodnici, berite malo. Dobro, ono... Lojka, mogu da ovaj neki malo po tebe? Molim. Ne trebaš. Ovdje kao jedno drvo, ovdje kao gore drugo drvo i toga kao svoje suba. Ti si moj djeli, tako sam ponosna na tebe. Samo da se radim da mi se ne vide kao boj. Pogledajte, ovo je jak nabačena. Tela davila žicu, prošli si pored milion papirića koje ne bi trebalo da... Ne, nisam vidio. Ma nisi, pa zato što ne vidiš ništa, možeš vedeti dokaz. Nam čega sam zavrali to. Ja sam molim Bogu da Može, ako slučajno su spavama, ne bi trebalo za pola sat 40 minuta me zove. I 5 me zove. Si čuo? Ovo ga 9 ovdje. Ali nije skoro punjeno. A si me čuo još i kada me zoveš? Kad? Nemam pojma. U 5. Danas je, sad je danas. Ali fora što ja ne mogu da vidim, stiglo su mi 300 obaveštenja na telefon, ja ne mogu da vidim. Sranje, bogadriće. Stepan, daj mi tvoj telefon za čas, molim te samo... Pusti je da ruča. Dakle, inače instalirao sam Instagram na tom telefonu da bi imao svoj nalog, da bi postavljao. Uči, gdje su sekine stvari? Koje? Gdje što su bile na stolicu? Ja... možda ove. A ove? Ne, nije. Ne znam, ja ništa nisam digla. Svi moji moj šok što sam danas pomegao, to je to. Laki, izvini za to, počni molim te sama nešto. Ma ne to, nego sam donosila stolicu, ovdje već imam jednu. Ma to molim te vrati ovu stolicu. Tako. Stolicu ću da sam te. Ko nema u modu? Hoće da donesemo i Reninu stolicu. Ko nema u ovom modu? Pa tamo molim te... Ajde, ja sam tako 300 puta. Donesi to Ugrše bre, budi muško bre malo, zlato molim. Ajde, vata molim. Pa dobro, da mi ja 300 puta tako isto kako se zna. Ajde, u 300 prvi. Pa na tebi stolici stavno tu. Pa dobro i? A ja stavila tebe da ti možda se mi noć. E, pa zato Ja zahtevam svoj novi stav. Znači, mama kaže na što mi je rekla bravo. Da je vidim. Aha. Ne, pa mačinke su mi ekstra bile. Znaš što Jes, je jes. to mi Mislim da nam ostaje lažno ovo. Koliko si ja dugo sa pola mojih drugara, bukvalno nisam vidio. Bre, to me podsjeti, jebenice. A sad je fora to što ja kada ovdje otvorim, ovo mi se ovdje otvorim, ne treba podsjeta. Duše, saznaj kako ti plaksa treba izgledati. Ok. Evo možeš preko kompjutera da imaš koristiš. Evo sad ću samo da nađem taj zakon. Ne punite telefon, tako? Jeste punite telefon bar malo, pali ga da im. Ja, skloni se. Ne, Čekaj. pa samo ga upali, bre, šta ja čekam. Evo ga. Pa da. Dobro, samo da im dao mu odgovarati kako. Lomljenje malo. A dobro, barem radi samo neka dan, samo mi to kaže.
našao još neki monitor pa sam imao. Nema potrebe za nasilnici. Ja sam mama, ja sam obično tako ne spakujem, na primjer labelo, maramice, šta god da nosim. Ja i opet sam lutke zaboravila to. Čekaj, ja sam se imam tako. Gdje mi to opet? Imam da sam tako pa ću posle da ga stavila. Ne veze, čitat ću ja i za treći razred. Samo, aj sad reći nešto. Nisam imao sluške. Me čuješ? Me čuješ? A me ti čuješ još bolje pitanje? Da, loše se čuješ, sad ću se pojačam. Aj reci nešto. I dobro, aj pojači sebi mikrofon. Ja sam ga pojačao. Dobro. Kako me čuješ, ovo podnošljivo? Pa da, ponošljivo, okej. Ovo dobro, pa ne znam, aj će uđeš u Liga Plenici. Aj sad ću. Ovo dobro, ne znam da li ću pričam preko Discorda, bolje pričamo preko ovog lola, zašto Saba, nisam bi se zbagao Discord, znaš. Ja, dobro. Morat ćemo pričam preko toga, ja ne bi pričao preko Discorda zašto mi pada FPS kad pričam preko Discorda. Sakano? Da, mnogo mi padne, brate. Sa 60 mi padne na 40 i na 20. Dobro, aj. Aj pričamo ako dok ti ne uđeš u LOL. Ajde. Ja sad streamujem inače. Sad će Sava da uđe kod mene pa ću pričam s njim. Aj kad ti uđi kod mene, stvarno je parti. Ajde uđi. Hajde samo da uđem kako se zove ovo. Kako je sad moraš password? Nije. I ako sad budem mogao da resetujem password, to će biti propast. Šta je ovo? Ogosi mačke, novi ogosi za vas svijet. Bukvalno kucam najpljiva knjiga i izađe mi kao da taj akaunt ne postoji. A znam da se zovem tako ono gotovo. Što je ovo sporo kuckam, bre, šta mi? Šta je bre ovo koji patak?
je koja je meni bila šifra. Čekaj da pokušam. Zako nije bre. Znao, čekaj, nemaš pojma o čemu pričaš. Ima 3 jedne varijante koja može ne bude šifra. A šta mi je? Čekaj, kako su ovdje brzo kocka sad, pazi. Šans, nije baš nešto prebrzo. Ali, čekaj bre, šta je? Nego šta je? Samo, a jako ti još na streamu kako se zove? Kaži nam kako se ja zovem u League of Legendsu, kako tebi piše se zovem. No ko je već. Pošto vidim da jedan gleda. Šta ti je? Da je naša učiteljica došla bolesna u školu. Pa ekstra. Šta je bre, koja je mi sad šifra je? Can't sign in, yes. Can't sign in. Ajde, pa kako ti uskane. A ja sad ne mogu da vidim. Gledam ću telefon, molim te. Ne znam gdje je. Čekaj samo. Ako je već na streamu, ja moram da završim stream za čas da bi samo napravio, da bi se pojavio nalog. Aj sad čekaj, sad ću jednako. Ne! Dobra, ajde napiši samo kako se ja zovem u League of Legendsu.
I ne, zašto bi stigo? Čekaj. Nije ovdje, nisam ovdje. Evo. Aaaa. Mm. Ah. Samo ajde napiši mi koji je već na streamu. Napišite mi kako se zovem u League of Legends, ono kako me vi vidite. Kao ćete me dodati do paketa, tako nešto. Jer pišem ovdje sve lepo, šifru vamo tamo i sve to i ono neće. Ne znam šta može bude sad tako. Tako zato da se ovdje stigla. Ne znam gdje mi je telefon, znate? Pa dobro, nađi ga! Pišem doma. Sad Sačekaj samo. samo napiši mi kako se zovem u ono League of Legendsu. Kako se zovem tačno. Napiši mi kako me ti vidiš uđe. Ono kad uđeš u League of Legends, samo mi kaži kako me ti vidiš da se ja zovem lepilja knjige ili tako nešto. Kaži mi kako me ti vidiš kada ćeš me dodaš. Brate, slušaj, kad uđem u, kako se zove, u League of Legends, napiši mi kako me ti čuješ, kako me ti vidiš kad moje ime. Hvala. Sad se pokušam ovako. A daj bre. O, evo ga patak. Ajmo. Okej, okay, okej. Ja ne mogu ovako vođen sad. Nema šanse to ide.
everyone, welcome back to another video. Today I have a quick tutorial on how to span your wallpaper across dual monitors. So if you have dual monitors, you might have seen some other people who actually have a cool effect where their wallpaper, instead of just having the same wallpaper on both monitors, that's 2 monitors. I'll show you some examples on screen here. And if that is what you want to do and you're wondering how to do it, it's pretty easy, and I'll show you exactly how to do it. So for this to work as well as it can, you need to have either the exact same monitor or a monitor that's the exact same size and resolution. So unfortunately I don't, but it can still work because I have a 23-inch monitor as my main one, and my second monitor is 20 inches, so it's smaller, and the resolution of my second monitor is only 1600 by 900, where my main monitor is 1080p. It's 1920 by 1080. So, but don't worry, if you have the same thing as me, it will still work. It will of course look not as good because the monitor's not the same, but it really works best if you have the same monitor with the same resolution that's the same size. So what you have to do is find a picture that is the same height as your resolution, like I have 1080p. It's okay. Vidim da sam upalila da mama zove mene, ali So this height will be 1080, but the width has to be double your pixel width. So my pixel width is 19, but what you have to do, so if you have the same size monitors, this will work well. So choose your main monitor, the one where you have your Windows, your type to search on. This is on Windows 10, by the way, if you can't tell. It will say number 1 to click on it, and this is the resolution. So make sure you choose the best resolution, what the monitor actually is. So mine is a 1080p monitor, 1920 by 1080. So that means that the picture that we need, the wallpaper that we need, the size, let me just open up the calculator here. It has to be the height 1080p has to stay the same, because of course the height of the screen doesn't change. It's just the width of the whole screen. So what you want to do is find a picture that is 1920 times 2, which is 3840. So since the height stays the same, you need to find a wallpaper picture that has a pixel resolution of 3840 by 1080. So this is a pretty cool website that has just find a screen. So yeah, so as you can see here, my picture comment is 1920. So let's say that you have a 1080p monitor, since that's what's really common these days. But if you have a 144p monitor, the same way to figure out what size picture you need is the same. What you have to do is go to display settings. So yeah, so as you can see here, my second monitor is smaller. So if you have the same size monitors, this will work well. So choose your main monitor, the one where you have your Windows, your type to search on. This is on Windows 10, by the way, if you can't tell. It will say number 1 to click on it, and this is the resolution. So make sure you choose the best resolution, what the monitor actually is. So mine is a 1080p monitor, 1920 by 1080. So that means that the picture that we need, the wallpaper that we need, the size, let me just open up the calculator here. It has to be the height 1080p has to stay the same, because of course the height of the screen doesn't change. It's just the width of the whole screen. So what you want to do is find a picture that is 1920 times 2, which is 3840. So since the height stays the same, you need to find a wallpaper picture that has a picture. Find some dual monitor backgrounds that the resolutions are all set for you. It's called dualmonitorbackgrounds.com. So if you click to set preferences here, we can actually see they actually already provide a bunch of presets for you that you already done. So as you can see, this is 3840 by 1080. This is the resolution that we need since we have a 1080p monitor. It actually says here 1920 by 1080 times 2. So if you have 2 1080p monitors, choose this one. Let's say you have a 1440p monitor, that you would choose this one, 5120 by 1440. Again, the height of the monitor, the height of the picture, the resolution always stays the same. So make sure if you know what type of monitor, what type of resolution your monitor is, 1080p, just look for 1080 for the second number. So since we have a 1080p, make sure you click 3840 by 1080. It will only show pictures without that resolution. So but if this website doesn't have the wallpaper you need, or the wallpaper that they have is like not good, maybe you want something sort of specific, then you can actually go to Google Images to do it. Just search for the thing you want. I just wanted a Toronto skyline. Go to Images, and then make sure to remember this exact resolution here, 3840 by 1080. That is what we need. Go to Tools, Size, exactly, and then just type in the width. So the width is 3840 and the height is 1080.
press go, and depending on how specific would be that reality. Really, again, the Toronto skyline they had here, it was not a good picture, so I really wanted go now. So now you may be wondering, press set as desktop background. So now you may be wondering, well, it doesn't work because as you can see, you can't tell because I'm recording only my one screen, but it is not extending the displays right now. It is only showing like half of the display or the whole display on one monitor. And it actually repeats the display on my second monitor. So if you're wondering, well, how do I get it to extend? All you have to do is go to right click on the desktop, go to personalize, go to background, you're already on there, and make sure you're on picture. And if you're not already set your background, you go to browse and you can set it here. Then instead of Дай пока установить смогу догадать по какие цикли. И стать только на спам. Ну что, человек. Сама. No, no, gosto de za czas.